Machiegni Ramogi weche manyien mag kagi kacha parni nyalo yudowa e mbui duto mag oganda. Wantiere Facebook, wantiere YouTube, bende yudowa kanyo e mbui mar X, Instagram kachiel kod TikTok. Machiegni nyinga Simfruzo Kinda. Jatend piny William Ruto singo maneno ni chenro mar Kabonyo Kanyagwal olos kendo tiekie sama owinjore. Mae oting'o nyaka banda 10 e alwora mar Nam Lolwe. Mae dhi kawo omenda maromo milion 100 kende kendo ibiro rite kod piny owacho ma kaunti ma Kisumu. Kamano bende omedo ni siro chenro ni gidhi tudore kod migawo mar reye kendo keto omenda mar tiego jogo madhi tayo weche mag lupo kendo rito reye. Ruto loso e romo mar ohala kod tudruok e boma ma Kisumu. And I want to confirm to the people of this region that the Kabonyo fish facility here that will provide 7 million fingerlings every year is off to a start to make sure that we restock Lake Victoria and to make it much more viable for our fishermen and women. We are off to a start in the 10 landing sites along Lake Victoria from Busia all the way to Migori. Specifically here in Kisumu, we have agreed with Professor here that we are putting up a landing site in Asat and Ogal. The advert for the same will be out in January, and we're going to spend about 300 million shillings to make sure that those facilities are available, and they will be managed by the county government of Kisumu to make sure that they also add additional facilities to facilitate the whole fishing ecosystem in our region. Jatend migawo mar omenda John Badi opoyo winjruok mane obedo e wi pok mar omenda ne counties kowacho ni migawo mare osechwalo omenda ne counties kaka dwarore. Badi okwayo mondo omenda ma counties ochwale sama owinjore mar geng'o ng'ikruok e chenro maggi. We agreed that we will make sure that devolution is supported and supported fully with action, not just by words. Even though we had challenges of how much to give the counties, but that I think has now been settled at 387 billion shillings, which both houses of parliaments have agreed on. We have endeavored, Your Excellency, and I don't think I've disappointed you, in making sure that counties receive their funding timeously. I want to just make it clear, Your Excellency, that yes, we crossed over 2023-24 with 1 month arrears to pay under share of revenue to counties, 30.8 billion. And that amount was actually paid on 27th of July 2024. Piny Kenya osegoyo okang' mar neno ni winjruok kaachiel kod tudruok kod pinje maoko obedo kare kaka yo mar chwalo dongruoge moting'o timo ohala, yudo thuolo makare, yudo tije, yudo somo e pinje maoko, tego weche mag arita kwe to kod tego weche mag siasa. Magi oyange kinde nyasi mar hingo higni 60 e tudruok weche mag demokrasia motelie kod jatend migawo mochung'ne tudruok pinje maoko Musalia Mudavadi. Koloso kod jofwambo e kaunti ma Nairobi, Mudavadi owacho ni piny Kenya osenyayo weche mag kwe pinje kaka Sierra Leone, Liberia, DRC, South Sudan kaachiel kod piny mar Haiti. Kopogore kod mae omedo ni mbete mag piny Kenya osechwale pinje 29 mag Afrika, 14 e pinje Europa, 5 e piny Amerika e kind mamoko. 68 missions spread across the world, championing for the country's interests. These comprise 29 missions in Africa, 16 missions in the Asia and Middle East, 14 in Europe, 5 in Americas, and 1 in the Oceania. This diplomatic footprint also includes our offices in the United Nations capitals of Nairobi, New York, Geneva, and Paris. As a founding member of the Organization of African Unity, now the African Union, Kenya continues to champion African unity, economic integration, and peace.
E kaunti ma Migori en rowere mag ODM mawuok e sub-kaunti ma Uriri okono jokanyo mag ODM e kaunti ma Migori ni orit kwe kinde yiero mar ODM ma ochan timo odiechieng' makiny. Ka otelnegi kod jatend ojende e duond burano e sub-kaunti ma Uriri, Dan Omoso, wacho ni gidwaro yiero mar kwe. Giwacho ni gidwaro mondo jaod bura ma Uriri Mark Nyamita bende obed mabor kod yiero, ka giwacho ni tend ODM yande okonogi ni ok en ja ODM. Wang'eyo ni urichwa ka wasebedo gi challenges moko chien kocha. Ka gweng'ruok nobedo gi jatendwa mane en mjumbe, ka noringo dhi malo, to toke nyaka joge ne noringo mowewa e wach party. Yiero mar chama mwadhieni, wadhi kodgi kaka joma nade. Ket pok wawinjo ni nyaka fine manogo wa yore njaus. Wawinjo nyaka gi kawuono pok ochule, pok obedo cleared, mo nyiso wani oduok. Bebe biro sewuok oko, mo nyiso ni fine cha ochule, mo duogo mo bedo open line ja chama. Ne waonge kode gi tabu mora mora. Wadwaro ni ng'ata mano seringo kani weyo chama, kik chand ji ka ji timo yiero. Nikech party leader mar ODM no biro riri kama ya office, no kwane ni chieng' mane ya office. Sani kori wuotho ni ja chama, to nyocha ok in ja chama. Wala ni mondo ja chama kinyo dhi unit set mondo yier, to kik chandwa ka kinyo wa yiero. Ni manyo joge ni moko makinyi dwa lawo ji ka kinyo ng'owa kinyi yiero. Wabiro kwayo vijende waduto te ni kik ng'ato ti kodi marach, ni mondo mi dikel vurugu mora mora sama yiero dhi mbele. Kech kitimo kamano samoro api nyalo bet marach. Komishona mochung' ne chenro mag yiero mobagi gi duond buch ODM e kaunti ma Mombasa koni yiero no dhi timore amana kaka ne osechane. Kane giloso gi jofwamb weche Mombasa, jotelogo nyiso jokanyo mag duond burano mondo mi kik chik itgi ne ote mopogore masani kere Mombasa, kama jomoko koni yiero ok bi timore. Giramo ni chenro duto seket makare mar yiero wajumbe mag duond burano, ma bang'e to ibiro mi thuolo mar yiero jotelo mabiro chung' ne ODM e kaunti ma Mombasa. Delegates gin jok manosabedo kamanyo kura. Koro ne gisabedo ka gi campaign mondo gibed delegates. Koro delegates gi dhi biro gi jo chama, dhi biro goyo line ka giyiero delegates ma gidwaro mondo wuoge e area ma delegates go ae in each and every ward. Koro kwasa yiero delegates kasto chama biro golo tarik maybe yier jotelo mag chama positions mopogore. Koro mane gi election makiny wan go kiny, to da nyis jo chama ni election mag kiny ne timre kiny biro bedo peaceful, oge ng'ata ma kik bed gi wasiwasi. Joma ng'eny nigi pende keso mopogore ni yiero jomoko dhi timo parallel, jomoko dwa time chini ya maji, jomoko samoro boko bitimore. Wan nyaka sani wan commissioner, wan gadier ni yiero dhi timore, kendo kweli mose wuok head office from Nairobi, Orange House, mose nyiswa ni nyaka watim yiero ma free and fair, ma onge ng'ama lalamika. Emomiyo wan ka yiero kiny nitie. Joma dwa timo parallel go gitima margi, but wan wang'eyo ni wan e commissioner monego bed ni conduct all election mar ODM in Mombasa. Riwruok mar tuoche ma ok landre pacho ka Non-Communicable Diseases Alliance of Kenya dwaro mondo sirkal kod jokanyo mamoko e migawo mar thieth obag twak kendo yud duoko mochwere ne achiedh nade mokwako okumba manyien mar thieth mar Social Health Authority. NCDK lero ni medruok mar joma kawo ngimagi kod lwenje mag udi nyiso ni oganda mathoth e pacho ka ni kod tuoche mag obwongo e wi nok mar omenda kod rem yudo thieth moromo. E nonro margi, NCDK lero ni jotuo mag tuoche matama kod tuoche mamoko ma ok landre sani kalo achiedh nade mathoth kaluwore kod kikruok e bwo okumba manyien mar SHA, kamoting'o jotuo mawachore ni rito e lai kuom thuolo malach e sama gidwaro thieth e bwo SHA, ka chenro mar lony manyasani mar SHA bende siko ka ni kod ng'ikruok. Achiedh nade machielo ni moko kuom ute thieth hinyo yiero grup mar jotuo mag thiedho e bwo SHA, kamoting'o jotij sirikal, ka jomoko ijwang'o bende obwo okumba mar SHA. Moko kuom ute thieth sirikal ok chule kit thieth moko, kata kamano ute thieth moyienegi chiwo kit thieth ma kamago onge kod nyalo mar chiwo kit thieth go. Jotuo mag tuoche tama ok chulnegi yedhe mag-gi kata magitiyogo kinde ka kinde, ka bende jotuo ema chulo thieth mag outpatient mamiyo moko kuomgi chunygi tho kod thieth, kama moko chuno mondo ng'ad thieth gi e kore e wi nok mar omenda. Sirikal pok otieko chulo gope ma NHIF ka moko kuom ute thieth ni kod luoro ni kata mag SHA ok bi chul. E bwo SHA bende onge thieth e pinje maoko, gima koro taro jotuo ma ok nyal yudo kit thieth ma gidwaro e pacho ka. Mogik, moko kuom jotuo ywak ni nonyisgi mondo gichwal chudo mag dweche bura e kind higa 1 kod 2
e bwo NHIF. Kata kamano omenda mane gisechulo e NHIF okodar oketnegi e SHA. Riwruok mar pinje mag Afrika ma ugwe obago romo mar lalruok e okenge madhi konyo e geng'o tuoche mabiro apoya ma ok ochan kaachiel gi manyo yore mag geng'o tuoche mosemako oganda mondo ogeng' landruok nyadiriyo kendo. Giwacho ni kuom higni machuok mokalo oganda mawuok e anyuola mochando osebedo kakalo e midhiero mar tuoche mabiro apoya to onge kony malong'o ma giseyudo. E romo mane obagi odiechieng' ma kawuono giwacho ni romono en mano madhi rango weche mag thieth pachoka, timo ikruok mar kedo gi tuoche kaachiel gi biro gi lony mopogore madhi konyo e duoko chien tuoche masieko apoya kaka COVID-19. Bende giwacho ni achiedh nade mokwako arita mar thieth kaachiel gi ngima oganda jo Kenya en midhiero ma riwruok kata piny achiel ok nyal kedo godo, kendo ka gikwayo ji duto mondo nywak lwedo e kedo gi tuoche mondo oganda jo Kenya odag ngima maber. What we need to do is to keep both public and private strong, interconnected, and working through a model of trust to ensure we improve the life expectancy and health of our citizens. That's really the underpinning formula. No one can do it alone. So our commitment as private sector is we will play our part and our role. The summit is not just another event on the calendar for the next year. It's a critical juncture in our efforts to secure the health and prosperity of our region. As we all know, East Africa is facing a range of health security challenges, from the persistent threats of communicable diseases to emerging and re-emerging diseases. We are also going to be thinking about scalable homegrown solutions, and here we are currently in the pre-summit rolling out a Global Health Security Hackathon that is looking at initiatives that will focus on developing innovative technology-based solutions for GHS, and we'll look at specific problematic areas around disease surveillance or surveillance systems, data management, and telehealth. Jokenya pod medo loyo omenda kokalo e tugo mar Shabiki Super Jackpot ka jaloch manyien en Michael Ochieng mawuok Kisumu. Ochieng oloyo omenda maromo shillings milion 100,000 bang' yudo duoko 13 ewi 15 mag tuke mane oketo. Ochieng ma jahigni 28 wacho ni odhi tiyo gi omendago e bugo hande mar wang'o chuma e kar dak Mariat, kaunti ma Kisumu, ka ojiwo jo Kenya mondo dhi nyime gi tugono. Jotugo sani nigi thuolo mar loyo mich e tok nyiriri machuo kokalo e tugo mar Shabiki Super Jackpot. Kwa majina naitwa Chingo Mundi Michael, natoka Kisumu. Nilijaribu kucheza Shabiki Super Jackpot. Nikajaribu kumanage kupata 151,821 shillings. Hii pesa itanisaidia sana. Nitajaribu kufungua naye biashara ya duka. Niko sawa. Sikukuwa na hiyo pesa na sasa niko nayo. Sasa niko na furahi. Tuke ni maromo time 136 mawuok e kaunti ma Nairobi yudo lep tugo bang' ng'ado tiko mar donjo e tielo mar quarter finals e tuke mag Sakaja Super Cup. E nyasi mane obagi odiechieng' manyoro, timbego mane ong'ado tiko mar quarter finals okwa mondo chak timo ikruok margi motelo ne quarter finals. Gavana Sakaja bende osingo mar loso alap mag Githurai, alapno mitiyogo gi joloch mokalo e tukegi Githurai All Stars kaka yorno mar neno ni rawere yudo thuolo mar gero mich maggi. Hii kiwanja ya Joka Denge ambayo ilikuwa inaitwa City Stadium, ikimalizika itakuwa na First Sports Academy ya Nairobi. Pale tunakuza talent ya watu wengi kuanzia age 6. Tunakuza talent, tunahakisha kuna education plus sports zinaambatana. Academy si lazima siweza huko kufanya. We are going to employ sports scientists, teachers, coaches. Na nyinyi wale mko hapa na mmekuja siku ya leo
na ni tournament inachezwa kwa njia poa from grassroots level, inakuwa ni jambo la maana sana. So governor, pongezi kwa hii tournament. Nyaka Ramogi mano bende makelo wegi kumar weche manyien mag kagi kacha nyinga Simfros Okinda.